Okay, so let's answer problem under the subject for calculus for STEM, particularly conic sections, circles. To determine the general equation of the circle whose center contain point 7, comma 1 and the point 3, comma 1. Okay, so anong gagawin natin dito? Una muna. First, alamin muna natin ano yung general equation ng circle. So, ang general equation ng circle is in the form of or in general form ng conics. Lahat ng conics to. Pag sinabing conic sections, apat yan sila. Circle, and may tatlo pa. Parabola, ellipse, hyperbola. So, ito yung mauunang i-discuss sa inyo sa pre-calculus for grade 11. Una circle, then parabola, ellipse, hyperbola. Ganun yung sequence niya. Si P. Si P. Circle, parabola, ellipse, hyperbola. So, ayan. So, circle muna tayo. Dito muna tayo mag-focus. Pero in general, yung general equation ng conics, okay? Equation ng conics, kahit anong conics yan, is in the form of ganito. Is in the form of, okay, ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f equals 0. Okay, so dapat naka-equate siya sa 0. Then yung degree niya, pababa rin. Ito, ax squared, the second degree. Bxy, itong xy, second degree din yan. Kasi yung x to the first degree or may exponent na 1. Yung y din, may to the first degree din yan kasi may exponent na 1. So 1 plus 1, that is 2. So ito naman, 2 rin siya. Pero syempre, mas nauna si x kasi alphabetical time yan eh. Okay, x, tapos xy, tapos yung y. And tapos, yung to the first degree na xy, then yung constant. Yun dapat yung format ng general equation. Sa conics to, sa lahat. Okay? So, ito, tag nito, considering, okay, pag may bxy kasi, considering na rotated yung conic mo. Rotated siya about a specific axis, ganyan. Now, since ang madalas namang ma-encounter nyo rito is hindi siya rotated, so automatic wala kang makikitang bxy. Kasi ibig sabihin nun, kapag non-rotated yung conic mo, not rotated, rotated yung conics mo, ibig sabihin nun, yung b mo dyan is equal to 0. So, diba, by zero property, okay, so pag multiply mo anything by 0, that is just 0. So, mawawala na tong second term. So, ma-reduce na siya in the form of this. Ax squared plus cy squared plus dx plus ey plus f. Okay, equal 0. Now, sa circle din, kung mapapansin niyo, yung coefficient ng x squared and coefficient ng y squared, iisa lang din yan sila. Ibig sabihin, okay, A equals C for circles. Okay, for circles lang yan. Ibig sabihin, kung pareha sila, pwede mo na yang i-disregard. So, x squared plus y squared na lang yan. Tapos itong dx, ey, dyan sila magkakaiba. Okay, dx plus ey plus f. Na-explain ko to dun sa naunang kong ginawa eh. Naalala ninyo kung bakit ganyan siya. Kumbaga, dapat same ng coefficient yung x squared and y squared mo sa circle. Okay, so dapat ganito yung form na makukuha natin. Okay? Pero anong gagawin muna natin dyan? Dalawa kasing klaseng format yan. May general equation and may standard form or standard equation. Kahit anong gamitin nyo kasi equation din naman yan eh. Form or equation, parehas lang yan sila. Pero this one, for circle lang to. So for circle, ito naman siya. X minus h quantity squared plus y minus k quantity squared is equal to r squared. Wherein, yung x and y, ayan yung points. Okay, points or any point sa circle. Kasi as defined, a circle is
a set. Okay? Again, circle is defined as set of all points, okay, equivalent or equidistant, okay, to the fixed fixed point. Again, set of all points equidistant from the fixed point, which is center. Kumbaga, may circle ako rito, iba. For example, ito, where is it? Ayan, circle. So, ito yung, wait, what na movie yun? Ayan. So, ito yung center natin nasa gitna. As is. Tapos, yung point mo somewhere dito, okay, pwedeng dyan. So, yung distance niyan is constant, which is just the radius. Tawag doon radius. So, kahit anong point dyan sa circle sa labas, yung distance niya from the fixed point are constant. Again, circle is defined as set of all points in the plane equidistant from its center or as equidistant from its fixed point. Center or yung fixed point kasi. Yan siya. Okay, wherein yung distance niya from point, any point sa circle to its fixed point is called the radius. Okay, ganun siya. So, x and y, x, y, ay yung points. Yung h, k naman, ayun yung center. Coefficient ay yung coordinates ng center. And of course, yung r, that is the radius. Okay? So, ibig sabihin ito, determine the general equation of the circle whose center contains 7, 1. Ibig sabihin, ayun yung h, k. Substitute lang natin yan. And the point 3, 1, yan yung x, y. Okay, so kung isa-substitute mo yan dito, may value na tayo ng x, may value na tayo ng h, may value na tayo ng y, and meron na rin sa k. Ang hinahanap na lang, yung value ni r, or ang wala na lang, yung value ni r. Now, di ba, kapag given yung isang equation, and isa lang yung unknown, masasolve mo yon, di ba? So, kailangan ng ano yun? Kailangan ng admission. Okay. Ibalik tayo. Okay. Ito na yun. So, ulit wala ako. Okay, so ito. Given na may center tayo, h, k, and may point tayo na x, y. Okay? Then, ang ano na lang is r. So, pwede na natin gamitin yan. Utilize na natin na x minus h, quantity squared, plus y minus k, quantity squared, is equal to r squared. Gamitin muna natin itong standard form. Then, ang ano dito is, i-transform natin siya into its general equation or general form. Okay, ganun. Kasi mas magandang gamitin yung standard form kasi ang other term sa standard form is center radius. Diba? Kasi kung mapapansin nyo naman, sa form na yan, nakikita mo na yung center h, k, and yung radius r. Kaya ang tawag sa kanya minsan, center radius form or standard form. So, huwag kayong malito kasi baka iba yung gamitin na term sa inyo. Diba? So, baka, ay pag narinig nyo yung center radius, ay standard form lang din to. Or kapag center radius yung alam nyo, pinanggit yung standard form, at least, alam nyo na iisa lang sila. Diba? Okay. So, given na x natin, ano yung x natin? X natin dito is itong point ha. Yung point, which is 3, 1. So, yung x niya, that is 3. Then, yung h natin, ito yan. Okay, 7. Yung unang coordinate sa center, ayun yung x. Yung una. Yung second, ayun yung k. Ay, parang xy lang din siya, pero sa center, since fixed point nga siya, kailangan mag-introduce na tayo ng panibagong variable to denote that. Okay, h, k. So, h natin is 7, di ba? Tama. 7. Tapos, squared mo yan, plus, yung y natin is, ito, 1. Okay. Minus yung value ng k, which is yung second coordinate sa center, which is also 1. Then square mo yan. And solve for r. Okay. 3 minus 7, that is minus 4, negative 4. So square mo. Isa-isain lang natin. Tapos 1 minus 1, that is 0. So square mo. That is equal to r squared. So pag in-square mo yan, 4 squared, that is 16. Then 0 squared, that is just 0. So that is equal to r squared. Now, ganito. Kapag pinahanap kayo kung ano yung value ng r dito, dalawang magiging sagot dyan. Hindi lang yan 4. Okay? Kasi ganito talagang nangyayari dyan kapag magsasolve tayo ng ganyang klase. Or tawag dyan, extracting the root. So kapag i-extract mo yung root dyan, lagay ka ng plus minus dito sa 16.
Okay, bakit? Makikita nyo mamaya. So, square root ng r squared actually, absolute value of r talaga yan. Pero dito, pwede na natin i-treat as r na lang. Pero ang totoo dyan, square root of r squared, absolute value yan. So, kahit anong pwedeng maging, pwedeng positive, pwedeng negative. Kasi kapag in-input mo naman siya sa absolute value, di ba? Yung negative, magiging positive siya. Then, square root of 16, that is 4. So, bakit plus minus 4 ang sagot? Kasi ganito yan. Kapag r squared, okay. So, ano yung pwedeng i-substitute mo sa R para makapag-produce ka ng 16? Dalawa yan sila, di ba? 4 squared, pwede ring negative 4 quantity squared. Di ba? Yung negative 4 quantity squared, magkaiba yan sa negative 4 squared lang. Kasi kung ito, negative 4 squared, yung squared part, nasa 4 lang yan. Di ba? Parang may parenthesis lang para dyan, yung negative, nakahiwalay. So, that is negative plus 4 squared, 16. Okay, so iba siya rito. Kaya importante yung parenthesis. Kaya PEMDAS, di ba? May PEMDAS tayo. Okay, kaya kasama siya sa order of operations. So, ayun. Okay, kaya ganyan, pag r squared is equal to something, or ganito, x squared is equal to 9, ang sagot talaga dyan, x is equal to plus minus 3. Kasi, kahit alin sa dalawang to, positive 3, negative 3, kapag in-square mo, pares naman sila ng magiging result, which is 9 lang din. Okay? Or, pero pag ito naman yung tanong, square root of 9, 3 lang yan. Kasi, di naman pwedeng maging negative 3. Di ka magkaroon ng negative na output sa loob ng radicand, di ba? Di ka magkakaroon ng negative na result, kumbaga, kapag nag-square root ka ng number. Di mo nga pwedeng i-input yung negative sa loob eh. Magkaroon pa kaya ng negative na value kapag square root? Kung cube root, pwede pa. Kasi cube root of negative 8, that is negative 2. So, walang kaso, cube root ah. So, walang kaso yan kapag add yung index mo. Tawag dyan index eh. Okay, nasa ayan, nth root. Ayan, index yan. Nth root of ito, r. Tawag naman dito, radicand. So, if ano lang naman, hindi nyo na na-recall. Ayan siya. Kasi grade 1 lesson din pa eh. Okay, so since online nga, baka hindi masyadong na-absorb. So, ayun. So, since may value na tayo ng r, which is 4, then pwede na natin tong gamitin as, yung, gagamitin ulit natin tong standard form, pero this time, hindi mo na gagamitin sa x and y. Kasi, yung sabi ko nga kanina, di ba, a set is defined as all points in the plane equidistant from fixed point or yung center natin. So, set of all points. Ibig sabihin, sobrang daming pwedeng maging points dyan as long as nandito siya sa circumference ng circle mo. So, hindi lang 3, 1 ang point. Kumbaga, representative lang yung 3, 1. So, para ma-solve natin yung general equation na hinahanap, dapat gamitin mo na ulit natin si standard form. But this time, substitute na natin yung value ni r, which is in this case 4. Pero dito kasi, di ba, positive, negative 4 nakuha natin. Now, since distance yan, and the distance is a scalar quantity, so hindi walang direction, kumbaga magnitude lang. So, positive lang yan. Kasi sa physics, yung positive and negative, it denotes direction kasi. Okay, so wala rin namang distance na negative, di ba? Kung magkaroon ng negative, yun yung distance, displacement na yun. Which is, wala na yun sa scope na to, trika lang to, then physics na yung may displacement. So, ganun lang. Kaya minsan, nire-neglect na yan. Pag kinuha mo na yung r squared equals 16, laging sagot na lang, 4 na lang sa pretal. O, kasi di mo naman makukuha na negative talaga yung distance, di ba? Nakikita ka na bang negative na value ng distance? Di ba? So, kung meron man, may mali ka sa solution mo kung may sagot kang distance equals negative something. So, ayun. Okay, ayan. So, try natin na to. Given r equals 4, tapos yung center natin ay 7,1 ba yun? Tama ba? 7,1. Tama. Yung center natin is 7,1. So, gawin muna natin siyang standard form. So, x minus h, substitute mo lang. Diba, h natin ito, tapos k to. Then, square plus y minus yung k natin, that is 1, quantity squared, is equal to r squared, 4 squared yan. Okay, so expand. Paano nga ba mag-expand nito? Naalala po ba yung FOIL? Or kung di na, pwede nyo nang tandaan to. Yung square of binomial, a minus b squared, that is equal to
a squared minus 2ab times plus rather b squared. Or pwede ring foil kasi ganito rin naman yung naging nakuha niya. A minus b quantity squared, that is just equal to a minus b times a minus b. So, foil method, a times a, diba? First muna, una sa term na to, unang term sa first factor, then unang term sa second factor, a times a squared. Outer, mga labas, a tapos itong negative b, that is negative ab. Then inner, negative b times a, that is negative ab. And yung last, parehas na nasa last, negative b times negative b, which is positive b squared. Which is just, kapag sinimplify mo yan, a squared minus ab plus ab, that is 2ab. Then plus b squared. So, parehas lang sila nito. Diba? So, ito, ganun din pwedeng gamitin natin. So, x minus 7 squared, a squared. Yung first term is square mo. X squared. Then, minus. Then, 2 times x times 7. Or 2 times 7 times x, 14. Diba? Negative na to. Nasulat na natin. 14x. Then, plus. Ito is square natin. 7 squared, that is 49. Then, plus. Ito y naman, ganun ulit. Square mo yung first term, kabi mo sa middle term. Then 2 times y times 1, that is 2y. Then plus 1 times 1 or 1 squared, that is 1. And that's equal to 4 times 4, that is 16. Okay. So, kapag ganyan, pwede na nating gagyan, i-transform na natin dun sa general form niya. So, x squared muna una, di ba? Tapos sunod yung may y squared. So, dito, since positive naman kasi yan, di mo na kailangang i-distribute, baga. So, pwede mo nang itanggalin yung parenthesis dyan. Kasi ibig sabihin lang kung may parenthesis, may hindi pa na simplify sa loob na yun. So, since okay naman na dyan, simplest form na sila, parehas. Pagsamahin mo na lang, x squared, sunod, y squared, sunod, yung may coefficient na x, or yung may term na x, di ba? So, which is negative 14x. Again, underline na nyo para di kayo malito. Tapos, yung may y, negative 2y. Then, sunod, ito, 49 plus 1. Diretso na natin yan. 49 plus 1. Then, since nasa 16 kabila, minus natin si 16. Ilan yan? 49 plus 1, 50. Minus 16, that is 34. Tama. 34. That is equal to 0. And ito na yung general form niya. Okay, para ma-verify yung nakuha natin, try natin siyang gamitan ng yung grapher. Gamitan natin ng Desmos. Desmos kasi madalas yung ginagamit yan eh. So, tingnan natin if same ba yung makukuha. Suppose na plot natin yung center tapos point lang. Yung center natin is 7,1. Okay. Then yung point natin is 3,1 ba yun? Oo, diba? 3,1 yun, diba? Kakalimutin. 3,1. It is, 3,1. Ayan, 3,1. Then, input natin yung, kahit alin dito, yung standard form nyo na ito. Mas madali kasi input to eh. Or yung general form. Since pinahanap is general form, i-test na lang natin to. Ito na lang. Kasi parehas lang din naman yan sila. Okay, so x squared plus y squared minus 14x minus 2y plus 34. Test natin yan. Ito na po. Okay. Squared plus y squared y squared minus 14x plus y. Okay lang ba yun? Ang ko minus 2y. Minus 14x minus 2y plus 34. Okay. Wala. Minus 2y plus 34 equals 0. Then, ayun, sumakto siya, di ba? Ibig sabihin, tama yung nakuha natin. Yung center nasa gitna, then nakita mo yung point along the center siya. Ayun. So, ibig sabihin, tama. Try naman natin yung nakuha natin na standard form or yung center radius form. Dapat,
papatong lang siya dito yung kulay para masabing tama rin. So, x minus 7 squared, di ba? Plus y minus 1 squared equals 16. Ayun, pumatong lang siya. So, ibig sabihin, tama yung nakuha nating standard form tapos yung general equation ng circle. So, ganun siya. Okay. That's it. May tanong? Hello? Pwede na magtanong if meron. Wala nang tanong. Kung muna yung recording na i-gets. So, ayun siya. Yung general form natin, yung ayan, yung isang hilera lang siya. X yung in the form of x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equals 0. Yes, kung muna yan.